Praise thee, servant of hiding. Thou art the bringer of light, bane of Ifrit, Titan, Garuda, and Leviathan. I am Ramu, guardian of the children of the forest. Thou tramplest upon sacred soil, bringer of light. By what right doth man intrude in this sanctuary of the sylphs? Gridanians proffer peace? Their words are born of delusion, thine offer an insult. Thou speakest of harmony, yet carest naught for my children's desires. They did but wish to dwell beneath these boughs in solitude. Yet even that was too much to ask of man. Thus did they turn to me for succor. The sentence I pronounce upon thy kind is just. Gridanian or Garlean, it matters not. The good intent of one excuseth not the misdeeds of the other. Thy conflict have brought naught but anguish and misery unto the forest. All blame doth lie with the darkness that resideth in the breast of man. Whence sprung this calamitous seed? In the beginning no such duality existed. Were light and dark given form when man was born? It would explain much. Not least why strife and sorrow follow ever in thy wake. Thou canst not deny the urgings of thine own nature. Knowing that thy mere presence here portendeth tragedy, wilt thou persist in this pretense of peacemaking? Thou bearest the crystal which I bestowed upon my wayward charges, that they should entrust so precious a gift to thee. Thou standest apart from thy kin. Thou art the bringer of light, aye, but there is something more in thee. Very well. I shall consider thy proposal, shouldst thou survive my trial. If thou wouldst champion the cause of harmony, I must have proof that thou art fit to play the role. Wither mine ire, and prove to me thereby that thou hast strength enough to stay the darkness which threateneth to consume thee. Yet if thou shouldst be found wanting, know that all men shall perish in the storm of my judgment. Come to me, bringer of light. I shall await thee on the field of battle. Urianger, it is rare indeed to find you so far from a tome. The Lord of Levin himself.
Never till this day had I looked upon his visage, save in painted renderings made faint by time. Ever shall this scene remain etched in my mind's eye. Beg pardon, my lady. I must beg thine aid on a point of research. If thou art resolved to face Lord Ramu, I would ask thy leave to observe the event. Natürlich, Eorzea. Götterdämmerung nun zugänglich. So, einladen tue ich dich trotzdem schon mal. Wird sie mich angreifen? Wird sie mich angreifen? Oder bleibt sie da einfach stehen? Lässt mich in Ruhe. Ja, wow. Wo bist du denn? Ja. Ja, der nächste. Das ging schnell. Dafür, dass es nicht Reset ist. Ich versuche jetzt mal während des Kampfes nicht so viel zu reden, weil wenn ich nämlich nicht aufpasse, könnte es ein bisschen eng werden. So, es gibt welche, die haben Panik und die kann man nur entpanisieren, wenn man mit dem Blitzschlag sie wieder wachrüttelt, nenne ich es jetzt mal. Ja, der steht am Arsch der Welt. Da wäre ich jetzt spontan nicht hingekommen, aber es hätte ja auch theoretisch wer anders machen können. Alter, das ist ja ewig. So, jetzt müssen natürlich immer zuerst platt gemacht werden. Nein! Fuck! Und dann gibt es natürlich noch was, da werden zwei Leute miteinander verbunden und kriegen permanent Schaden. Und die müssen dann diese Leuchtbubbel einsammeln, die da am Rand sind, damit dieser Schaden aufgehoben wird. Ah ja.
Naja, da sieht man schon, da haben zwei. Ja, wie gut, dass der andere... Ach, der andere ist in Panik, alles klar. Unser Schaden ist echt nicht so berauschend, habe ich das Gefühl. Chaka! Woo! Wow, der kriegt meine Ehrung. Okay. I have taken thy measure, bringer of light. And I judge thee a worthy champion. The task of excising the sin that hath taken root in man's heart is thine. Shrink not from employing thy strength in service to the forest and the wider realm beyond. Like hungering shadows do the enemies of harmony gather, and meekness will but feed them. If man is to be delivered from the dark, it shall be by thy guiding light alone. Stray not from the path, for if thou dost, thy people shall be truly lost. Thou hast slain the Lord of Levin. A regrettable act, but a necessary one. In witnessing thy struggle, a truth hath been revealed unto me. If I mistake not, it may yet prove a chink in the eternal armor of the Ascians. But let us conclude our present business. I shall expound upon my findings at the Rising Stones anon. Jo, das war Ramu. Ganz unspektakulär. Euer Retter ist hier. Welch Segen, Bambukler, du bist zurück. Bist du Ramu begegnet? Wie verlief euer Gespräch? Er hat dich zu einem Kampf herausgefordert und du hast die Herausforderung angenommen? Bei Nofika, dein Mut würde für die ganze Bruderschaft reichen, möchte ich meinen. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Dass Ramu dich als potenziellen Hüter des Friedens im Finsterwald anerkannt hat, ist eine ausgezeichnete Nachricht. Für die Sylphen, für uns und ganz Gridania. Dies könnte der Anbeginn eines neuen Zeitalters sein, einer friedlichen Koexistenz. Die älteste Saatseherin wird außer sich vor Freude sein, wenn sie das erfährt. Ausgezeichnete Arbeit.
Senna muss schnellstmöglich von den Ereignissen erfahren. Am besten aus deinem eigenen Mund. Kehr nach Gridania zurück und lass dich von der stillen Druidin Anofika Saitar zum Wasserrosentisch führen. Danke, dass ihr es mir immer wieder sagt. Ich weiß, dass ich keinen Orientierungssinn habe und so. Da bin ich wieder. Ich hab's geschafft. You are returned to us, dear friend, and none the worse for bearing the heavy burden which I did press upon you. Most glad am I of this. I am informed that your efforts to negotiate a peace with Lord Ramuh ended in conflict. Pray tell me, what befell? Ramuh made trial of you? I fear there is truth to his claim. It is the darkness within us that attracts the darkness without. It cannot be denied that misfortune follows man. For evidence, one need only look to the conflict brewing in Cartano, or to the rising flood of refugees. Our shared struggle against the Empire should have served to seal our union. Yet the ties which bind the Alliance strain under the weight of gross self-interest. As the scars of the calamity begin to fade, so too does our sense of common purpose. Yet now is scarce the time to forget our shared responsibility. If this new-sprung realm is to survive beyond its infancy, it must needs be nurtured by all. Eorzea must be as one. Yet I fear that dream is still far off. On behalf of the people of Gridania, and the elementals both, I thank you for all that you and your fellow scions have done. Full oft have I been compelled to look to you for aid of late, and offered all too little in return. As leader of this nation, I shall endeavor to prove a more worthy ally to your cause henceforth. Lord Ramuh has departed, yet the keening of this ill wind grows no less insistent. Voices of the forest, pray speak and I shall listen. What unseen evil begets this unease in my heart? Ja, welches verborgene Unheil, Mensch, wenn du wüsstest. Damit ist die Sache Ramuh fürs erste 10 Akten gelegt. Ein Paradebeispiel von Diplomatie war es nicht, aber ich würde mal sagen, das Ergebnis zählt. Orianger scheint etwas entdeckt zu haben, sagt Minfilia. Wir sollten rasch in den Sonnenstein zurückkehren und hören, was es damit auf sich hat. Let's go!